Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangyalla Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome. Swagatam, Suswagatam, Swagate आप सभी का. 13th December 2001, the attack on Parliament, which is considered as the temple of democracy. What happened? Those who tried to protect, they died. They have become martyrs. 13 December 2001. మన పార్లమెంట్ పై దాడి. ఆ రోజు రక్షించేటువంటి భటులు వాళ్ళు త్యాగం వల్ల చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు, సామాన్య జనం బ్రతికారు. 13 दिसंबर 2001 हमारी पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ, कितने लोग शहीद हुए. 2001 13 दिसंबर. क्या हम आज 13 दिसंबर 2024, now we are into 13th December 2024, ఇప్పుడు మనం 13 दिसंबर 2024. Are we remembering them? क्या हम उनको याद कर रहे हैं, उस शहीदों को? Are we remembering those immortals sacrifices? ఆ త్యాగశీలుల త్యాగాన్ని మనం గుర్తిస్తున్నామా ఈరోజు? It's a shame. Because the same parliament which is supposed to debate on public issues is getting adjourned day in and day out, and the Prime Minister Modi's cabinet taking decisions in the cabinet without having any discussion right from panchayat, municipalities, municipal corporation and the floor of the assemblies on such important issues. They are going ahead with one nation, one election. What is that nonsense? That is why I was asking both Modi and Amit Shah ji, when they are giving you a draft, ask them to give it in Gujarati. Are you able to understand what is one nation, one election? Is it only assembly and parliament? It's bullshit. If I am wrong, you can prove me correct. Whether it is Supreme Court of India or the parliament or assembly or any political party. Because Indians, Aam Aadmi, the common citizens, Samanya Paurulu, Vignatan Kolpota, Indians forgetting that wisdom, common citizens, जो है हमारे नागरिक जो है वो जो सोच उनकी हमारी प्रणाली का और हमारे हक के ऊपर होनी चाहिए, वो भूल कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं. इसीलिए मैं सख्त पूछ रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट इज दैट नॉनसेंस? विदाउट डिस्कसिंग రైట్ ఫ్రమ్ పంచాయత్ టు పార్లమెంట్. ఒక చర్చ లేదు పంచాయతీలో కానీ, పురపాలక శాఖలో కానీ, విధానసభలో కానీ. నిర్ణయం తీసుకుంటారా? ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? బికాస్ ఇఫ్ దేర్ షుడ్ బి వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్, ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ఫస్ట్ పంచాయత్స్ ప్లస్ మున్సిపాలిటీస్, బికాస్ దేర్ ది ఎలక్షన్స్ ఆర్ హెల్డ్ వితౌట్ ఎనీ పార్టీ అఫిలియేషన్స్, and only in municipalities you are trying to gather. Otherwise, entire panchayats across India, whether it is a 3-tier panchayat like what we have in Telangana, sarpanches, MPTCs, ZPTCs and Zilla Parishad ZPTCs, or just panchayat 2-tier across India, first election should be held in panchayats. So one nation, one election should be for panchayats, because the entire population rests 70 to 80% there. Along with that, even if it is participants, municipalities and municipal corporations, only then you will be able to understand the pulse of the people, what people are thinking. Leaving all that aside, they are just going ahead. Now, EVM controversy is there, Mr. Modi. I'm still the complainant in your education qualifications and various election malpractices, constitutional violations. You have appointed Election Commission of India, appointment by Prime Minister, Cabinet Minister and opposition leader. That means government controlled Election Commission of India. If it is going to conduct elections, though it is a state affair when it comes to panchayat and municipalities alike, but when you have an Election Commission of India controlled by government, one nation, one election will be a comedy. It will be a comedy of errors, as we are witnessed in Haryana as well as in Maharashtra. Opposition, yes, it is sinking because they have so many corruption cases against opposition. If you ask me, there are no cases against BJP ruling party. Yes, they have. See, the way they have got Ajit Pawar into there, and all evidences are there. How all corrupt leaders, till the other day they were in Congress, as soon as they shift to BJP, they are becoming Mr. Clean and cases are removed, including the Tamil Nadu
What happened to Kanimoli and Raja case? With due respects to everyone, everyone has a right till proved no one is guilty. Why CBI or EDR could not pursue when Manmohan Singh got them arrested, though they being ally of Congress party? They were arrested and put in jail. But after BJP came to power, why it was diluted? Is it because of SpiceJet and so many other things? So I'm not going to name, I'm not going to deal with one nation, one election, but such important issues are not being discussed on the floor of the parliament. Adani, it is a big issue. कितनी बड़ी समस्या है आदानी का. अमेरिका ने वहां की जो न्याय व्यवस्था है, वहां से जो इनके ऊपर जब कुछ चार्ज लगता है तो उसको आदानी को उसको ये करना चाहिए. आदानी को लेके बीजेपी सरकार क्यों आज जॉर्ज सोरोस की बात करती है? जॉर्ज सोरोस कांग्रेस, जब आदानी की चर्चा करो आप, क्यों चर्चा नहीं करते आप? हिंडनबर्ग के समय वही हुआ, पार्लियामेंट बंद बंद, और लेकिन काफी अच्छे बिल्स पास किया गया बिना चर्चा के. और इस बार भी यही हंगामा हो रहा बिना चर्चा के. जो लोगों को, नागरिकों की जो ये है, उनको नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने ये कर रही है, और हमारी प्रतिपक्ष बाहर आके धरना करती है, पार्लियामेंट चलने ही नहीं देती. कितनी गलत बात है. तो इसीलिए पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए पहले, इसके बाद में ही. पहले पंचायत में एक देश और एक इलेक्शन अगर की बात करते हो, पहले पंचायत की बात करना, बाद में म्युनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशंस की बात करना है, क्योंकि वहां जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहता है. उसके बाद में ही विधानसभा और लोकसभा की चुनाव की बात करना चाहिए. लेकिन ये ऊपर से नीचे, पहले लोकसभा और विधानसभा, एक एक देश और एक चुनाव के प्रक्रिया में, वो ये लोग लोकसभा और विधानसभा को लेके हमारे पंचायत और पुरपालक शाखा को छोड़ दे रहे. कितनी गलत बात है. क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा, आप देखिए अदानी जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो भी भ्रष्टाचार के ये है, ये लोगों को पैसा देंगे, उनको जिताएंगे. कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, बीआरएस हो, या डीएमके हो, या कम्युनिस्ट पार्टीज हो, इनको पैसे कहां से मिल रहा? भ्रष्टाचार करने वाले कॉर्पोरेट कंपनी पैसा देते हैं, उनको चुनाव जिताते हैं. इसीलिए ये इलेक्शन पहले नहीं होना चाहिए. पहले इलेक्शन कौन सी होनी चाहिए? पंचायत. इसके बाद में ही पुरपालक शाखा, म्युनिसिपैलिटीज में, उसके बाद में ही विधानसभा और लोकसभा की चुनाव होने चाहिए, ताकि लोगों की आवाज, लोगों की जो पहचान है समस्याओं की, वो बाहर उभर के आएगी, और वहां स्वतंत्र तरीके से चुनाव होगा. वहां इस तरह की हेरा फेरी की बात नहीं रहेगी. पता चल जाएगा वोट कहां जा रहे, क्योंकि वहां बैलेट से जाएगा, और वहां पर गुमराह करने की जो भी कोशिश करता है वहां पकड़ा जाएगा. సో ఎన్నికల ముందు కావాల్సినవి పంచాయతీలు, మన 3 టైర్ పంచాయతీ మనది, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, దేశం అంతా 2 టైర్లు కావాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్నికలు జరగాలి, దాని తర్వాత పురపాలక శాఖలో జరిగితే ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు, ప్రజల సమస్యలు ఏమిటి బయటకు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికలను ఎవరు శాసించలేరు, అక్కడ ఏం చేసినా చీమ చిట్టుకుమన్నా బయట. అందుగురించి ఒకే దేశం ఒక ఎన్నిక అంటే ఫస్ట్ పంచాయతీలు, పురపాలక శాఖ. ఎందుకంటే విధానసభ, మన అసెంబ్లీలు కానీ, లోక్సభ కానీ, అవన్నీ కూడా చూశారు కదా, అవినీతి పరులైనటువంటి కార్పొరేట్లో ఇచ్చే డబ్బు ఎలక్ట్రల్ బాండ్ల ద్వారా వీళ్ళని కొనేస్తున్నారు సిస్టంలో. ఈవీఎం అనండి, మిగతా ఏదనండి. అక్కడ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్వతంత్రంగా లేదు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి, ఆయన కింద క్యాబినెట్ మంత్రి, ప్రతిపక్ష నాయకుడు. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్వతంత్రంగా లేనప్పుడు ఆ ఎన్నికలు స్వతంత్రంగా ఎట్లయితాయి? ఇదేమో రాజ్యంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో నిర్వహించేటువంటివి రాష్ట్ర ఎన్నిక సంఘం ద్వారా ప్రజలు. అందుకని అటువంటి సమస్యలు అక్కడ చర్చిస్తలేరు పార్లమెంట్. రోజు పార్లమెంట్ బంద్. ఎంత అన్యాయం, తమాషా అయిపోయింది ప్రతిపక్షాలకు, తర్వాత పాలక పక్షానికి. ఆదాని అక్కడ అమెరికాలో వాడు చట్టపరంగా వాడు సమస్యలు, ఈ తప్పు చేసినావు, నువ్వు ఈ అవినీతికి పాల్పడ్డావని వాడు చెప్తే ఇక్కడ వీళ్ళకెందుకు ఉలుకు? హిండన్బర్గ్ అప్పుడు కూడా చర్చ కానియలే బీజేపీ, ఇప్పుడు కూడా చర్చ కానిస్తలేదు. సుప్రీంకోర్టు సెబీ ద్వారా విచారణ జరుపుతుంటే అక్కడ కూడా విచారణ శూన్యం. బీజేపీ రేపొద్దున బోఫర్స్ లాగా అభాస్పాలు అవుతారు. అన్ని ఆధారాలతో DRTSPR ఛానల్స్ ప్రజల ముందు పెట్టింది. ఒక్కడు ఇద్దరు వాళ్ళ దేశం లేక దేశ ప్రజల? మోడీ, అమిత్ షా, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను, ఎందుకు చర్చిస్తలేరు పార్లమెంట్లో? వాడు తప్పు చేయకపోతే ఎందుకు మీరు పారిపోతున్నారు? పారిపోయి ప్రతిపక్షానికి ఎందుకు ఇది ఇస్తా ఉన్నారు? ఈవీఎంలపై చర్చ ఎందుకు చేయడం లేదు? ఆదానిపై చర్చ ఎందుకు చేయడం లేదు? బ్రతుకు తెరువు, విపరీతమైనటువంటి ధరలు, మహంగాయి ఇతనే బడ్ గయి హై.
उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। और जिस तरह लूटा जा रहा है हमारे पूरे, उसके ऊपर चर्चा नहीं। अदानी को आंध्र प्रदेश में पोर्ट में इजाजत देते हैं ऑयल इंपोर्ट करने का, किसका बाप का जागीर है? गलत तरीके अपना रही हैं। चर्चा होनी चाहिए हर एक मुद्दे पे, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या ये सभी लोग ప్రజా కే సేవక్ హే, వీళ్ళంతా ప్రజా సేవకులు. వీళ్ళెవరండి బెదిరించేదంతా చేసేది? అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసుకుపోయి ఒక మళ్ళా రాజరికానికి తీసుకుపోతున్నారా? ఆర్ దే టేకింగ్ డెమోక్రసీ టు डिक्टेटोरियल रूल, ऑटोक्रेटिक रूल? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या हम लोकतंत्र में ही है या नहीं तो फिर और एक राजा जैसे कि ऐसे इसमें चाल है? इसीलिए चर्चा होनी चाहिए. చర్చలు జరగాల పార్లమెంట్లో, అసెంబ్లీలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా చర్చలు బహిరంగంగా ప్రజలకు తెలిసే విధంగా లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయండి. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन क्या कर रहा है वहां पर. इसीलिए दिस शो इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड इन दैट केस महंगाई पे चर्चा नहीं है, लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं है. व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? एंड वी आर नॉट इवन रिमेंबरिंग those martyrs who have protected our great parliament and so many leaders of all political parties. They should have come together, at least pay homage and then start a discussion. Why government is running away? Why is it imposing? Why you have cabinet minister to appoint election commissioners of India? Why should you have a cabinet minister when already prime minister is there and opposition leader is there? There should be someone from the society, civil society. Or you have removed Chief Justice of India. It's fine. But there should be someone from the civil society. How can a cabinet minister say no to Modi? What is that nonsense? When you have such system in place, where is the neutrality, independence of Election Commission of India? My own petitions are there from 2018. I am challenging Election Commission of India. I have sent you with all constitutional violations, evidences. Till today, you have not acted. Whether it is Honorable Prime Minister's education qualifications, or the purity of electoral rolls, or the percentage of the electorate, or the counting, and so many doubts about EVM that we are going to do a separate chapter. Quint has exposed now by getting ECIL workers on temporary phase. How can Election Commission of India keep quiet now? Let me show you certain things and then I'll just say bye from here only after that. What are the priorities and what the hell we are doing? What is happening in parliament? See. విషయాలు వాడివేడిగా సాగుతున్నాయి. ఎన్డీఏ ఇండియా కూటమి సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు పోటాపోటీగా విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు. ఉభయ సభల్లో అదానీ అంశంపై కాంగ్రెస్, జార్జ్ సోరోస్ అంశంపై బీజేపీ రచ్చ కొనసాగింది. రాజ్యసభలో చైర్మన్ ధన్ఖడ్ కు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ కూటమి ఆందోళనతో సభ వాయిదా పడింది. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలలో వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతోంది. అధికార విపక్ష సభ్యుల గొడవతో ఉభయ సభలు సజావుగా సాగడం లేదు. రాజ్యసభలో జార్జ్ సోరస్ ఇష్యూపై రచ్చ కొనసాగింది. సోనియా కుటుంబానికి జార్జ్ సోరస్ కున్న సంబంధం ఏంటని ప్రశ్నించారు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా. విదేశీ శక్తులతో కలిసి దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాజ్యసభ చైర్మన్ ను కాంగ్రెస్ గౌరవించడం లేదన్నారు. నడ్డా వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం తెలిపారు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు. క్షమాపణలు చెప్పాలని నినాదాలు చేయగా ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా బీజేపీ ఎంపీలు స్లోగన్స్ ఇచ్చారు. దీంతో రాజ్యసభలో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేశారు చైర్మన్ జగదీప్ ధన్ఖడ్. इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है और मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूं, ये मैं कहना चाहूंगा. विषय को भटकाना चाहते हैं जी, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं. సభాపతి ప్రతిపక్ష సభ్యుల వ్యాఖ్యలను మాత్రమే రికార్డుల నుంచి తొలగిస్తున్నారని ఆరోపించారు కేసీ వేణుగోపాల్. అధికార పక్ష సభ్యులు చేసే వ్యాఖ్యలను రికార్డుల నుంచి ఎందుకు తొలగించారని ప్రశ్నించారు. ఏకపక్షంగా వ్యవహరించడం సరికాదన్నారు వేణుగోపాల్. You done it. You already deleted what Jyotimani told. Is it applicable only for opposition, sir? Yes. Is it not applicable for them, sir?
రాజ్యసభ చైర్మన్ పై ప్రతిపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడంపై మండిపడ్డారు మాజీ ప్రధాని జేడీఎస్ నేత దేవేగౌడ. పార్లమెంటు చరిత్రలో ఇలా జరగడం తొలిసారి అని విమర్శించారు. చైర్మన్ పై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను Now there is a no confidence motion against Dhankar, the chairman of Rajya Sabha. See, what we are trying to forget is, I'm just trying to show you. See, these are the martyrs. On this day in 2001, the Indian parliament was attacked by 5 terrorists from Pakistan. Humble homage to the martyrs of parliament attack 2001. 6 Delhi police personnel, 2 parliament security personnel and a gardener lost their lives. May their souls rest in peace, and heartfelt condolences to all those families from DRTSPR channels and all those wonderful guests. DRTSPR channel, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels, like DRTSPR channel in Rumble and BitChute. We pay our humble respects to all those martyrs. So how is that we are forgetting them? Humble tribute to the martyr soldiers in the terrorist attack on Parliament House on 13th December 2001. When such is the case, such a great parliament, why are we not debating on public issues? ప్రజా సమస్యలపై ఈ లోక్సభలో ఎందుకు చర్చించడం లేదు? क्यों हमारे समस्या के ऊपर चर्चा नहीं होती है पार्लियामेंट में? ये तो अभी बता चुका हूं मैं आपको. See, important. Yesterday I've done a show on Kirana. Kirana is the lifeline. जो छोटे छोटे हर एक गांव में एक हनुमान मंदिर रहता है, साथ में किराना షాప్. ప్రతి ఊరిలో ఒక హనుమంతుడి గుడి ఉంటది, ఒక కిరాణా షాప్. Every small village you find a Hanuman temple and a small kirana shop. Today, these kiranas, lifeline of the rural economy or the economy of India, even in metropolitan tier cities also you have. There is a danger of these getting closed because of the unregulated e-commerce or quick commerce, door delivery. Are they checking the quality, quantity? Nothing is happening with that e-line, but raids happen on kirana stores everywhere across the India, wholesale and retail. There is a raid on them to check the quality and quantity and adulteration. So కిరాణాల ధ్వంసానికి ఈరోజు ఇది, దీనివల్ల ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు అవుతారు. భారతదేశంలో నాణ్యత గల సరుకు మనం కొనలేము, సామాన్యుడు కొనలేరు, మాల్స్కు పోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇది ఈ కామర్స్, క్విక్ కామర్స్ ద్వారా అవుతుంది. ఇక్కడ నాణ్యత ఉంటుంది, రేడ్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది అది మనకు సరి అయిన తూకంతో వస్తుందా, అనుకున్న తూకంతో వస్తుందా, నాణ్యత ఉందా, దాంట్లో ధర ఏ విధంగా ఇస్తా ఉన్నారు, అనుకున్న ధరకే ఇస్తా ఉన్నారు. ఇన్ని కిరాణా స్టోర్స్ ఉంటాయి. ఇది అవుతుందా? కాదు. ఏది దీని ద్వారా చేస్తే. సో ఇటువంటి మూలమైనటువంటి సమస్యలను వదిలిపెట్టి వాళ్ళు ఏదేదో చర్చిస్తూ ఉన్నారు. అందుగురించే మన ప్రయారిటీస్ ఏంటివి లైఫ్లో? వాట్ ఆర్ అవర్ ప్రయారిటీస్? See, one side you see, I'm just trying to show you. Here farmers are protesting. రైతులు ప్రదర్శన చేస్తూ ఉన్నారు. రైతులను కలవడానికి మన ప్రధానమంత్రికి సమయం లేదు. Is he meeting them? No. He is not able to meet them. Chennai, rain after rain, it is still suffering. Changes in weather across India. Are we discussing these fundamental issues? What would be the colossal loss of a metropolitan city like Chennai being continuously underwater? What happened to the development programs? And what is happening in Maharashtra? In Parbhani, just protesters damage vehicles while protesting in Parbhani. Tension rises in Parbhani as violence breaks out following the tearing of a constitution replica near Dr. Ambedkar's statue. What is happening across India? What are our priorities? What is happening? Are we discussing these issues which are so important and fundamental? Why are we not discussing? There are something else. And here you see India from number 158 in the world to number 1 in the world in 8 years.
Now you listen to him. In 8 years, he has taken India to number 1. But why so well liquid BSNL or MTNL, they are not being allowed by the government of India, Mr. Modi? Now you just clearly hear. या सुनिए उन्होंने क्या बोलते हैं. उसको कोई अनुभव ही नहीं है, फिर भी इसमें आके 8 साल में वो इतना कुछ कर सकता है. लेकिन इतने साल से इतने तजुर्बाकार भारत BSNL हो या MTNL, उसको क्यों सरकार सहायता क्यों नहीं दे रही है? We, as a single company, didn't know anything about this domain. See, single company didn't know anything about this domain, मान ले टेलीकॉम में, फिर भी 8 साल में वो इतना कुछ कर सकते हैं. जब तजर्बा है सो BSNL क्या कर रही है. इसी साथ में आप राफेल में देखे, HAL, उसको बाजू लगा दिया गया. ऐसे मुद्दों पे क्यों चर्चा नहीं करते आप? जब एक कारपोरेट, उसको कोई उसके ऊपर कुछ जानकारी नहीं है, 8 साल में ये कुछ कर सकता है, फिर हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्यों सो रहे हैं, वो लास्ट में क्यों आ रहे हैं? Why such type of issues are not being discussed? Right. But today, we are the largest data company in the world. See, we appreciate he has come forward with all this thing. We appreciate. Even after 11 years, what is happening? खबर आपको बता दें, पिछले 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है महंगाई. खाने पीने के सामान महंगे होने का असर है, खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से ये असर है. इस वक्त की बड़ी खबर महंगाई के मोर्चे से जुड़ी हुई. आरबीआई के नए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बीच भारतीय रुपए एक नए रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया है. अभी ये करीब 84 रुपए 80 पैसे से लेकर 84 रुपए 82 पैसे के बीच ट्रेड कर रहा है. रुपए की ये गिरावट विशेष रूप से घरेलू दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती उम्मीदों के बीच आई है. फोर्ब्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है. ठीक एक महीने पहले मई 2024 में यही दर 7% थी. इस बढ़त से मौजूदा आर्थिक चुनौतियां और लेबर मार्केट की स्थिति का पता चलता है. इसमें भी ग्रामीण बेरोजगारी दर मात्र एक महीने में 6.3% से बढ़कर 9.3% हो गई. वहीं शहरी बेरोजगारी दर 8.6% थी, थोड़ी बढ़कर 8.9% हो गई. मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं 3री पीढ़ी को. और अब महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आपको बता दें. See, priorities, what are the priorities of Prime Minister? He is not meeting farmers. He is not discussing Adani issue on the floor of the parliament, but he is meeting cine celebrities. Are they priorities? And మహంగాయి ధరలు పెరుగుతున్న ధరలపై చర్చ లేదు, కానీ ప్రధానమంత్రి రైతులను కలవడు కానీ సెలబ్రిటీస్ని కలుస్తున్నారు. ఇదా మనకు కావాల్సింది. రూపీ is just falling down like anything. Should we not discuss this on the floor of parliament after such sacrifices made in protecting the temple of democracy, parliament? पिछले 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है महंगाई. खाने पीने के सामान महंगे होने का असर है, खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से ये असर है. इस वक्त की बड़ी खबर महंगाई के मोर्चे से जुड़ी हुई. आरबीआई के नए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बीच भारतीय रुपए एक नए रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया है. अभी ये करीब 84 रुपए 80 पैसे से लेकर 84 रुपए 82 पैसे के बीच ट्रेड कर रहा है. रुपए की ये गिरावट विशेष रूप से घरेलू दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती उम्मीदों के बीच आई है. फोर्ब्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है. ठीक एक महीने पहले मई 2024 में यही दर 7% थी. इस बढ़त से मौजूदा आर्थिक चुनौतियां और लेबर मार्केट की स्थिति का पता चलता है. इसमें भी ग्रामीण बेरोजगारी दर मात्र एक महीने में 6.3% से बढ़कर 9.3% हो गई. वहीं शहरी बेरोजगारी दर 8.6% थी, थोड़ी बढ़कर 8.9% हो गई. मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं 3री पीढ़ी को. और अब महंगाई. See, he is asking the third generation to be what are the priorities of the nation, Mr. Prime Minister of India? What should you discuss? I'm asking all those who are supporting. Is this not important? Rising prices, unemployment, inflation, rupee falling down. Are they not going to affect our society, our own lives, day-to-day lives?
ఇవన్నీ మనకి ఇబ్బందులు కావా? పెరుగుతున్న ధరలు, రూపాయి దాని విలువ పడిపోవడం, ఎక్కడ చూసినా నిరుద్యోగం, ఇవన్నీ కాదా మనకు ముఖ్యం? మనం రోజు బతకాలే కదా. ఇదే మతం పేరు మీద, దాని పేరు మీద, కులం పేరు మీద ఒకరు, మతం పేరు మీద ఒకరు, దీంతో కొట్లాడుకుంటుందమ్మా మన కడుపు ఎట్లా నిండుతుంది? మన పిల్లల భవిష్యత్ ఏంది? మన దేశ భవిష్యత్ ఏంది? ఇది ఆలోచించొద్దా మనం? ఆ యాక్టర్లను పట్టుకోనే మనం ఇదంతా చేసేది? అదా ప్రధానమంత్రి చేయాల్సింది? మీరు ఆలోచన చేయండి. అందుగురించే ఇక్కడ మనం వీఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ వన్, బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సీ whenever I try to do a show, this is what happens. They try to hack WhatsApp. It's a shameless, see again, see how page unresponsive WhatsApp. This is what has been happening. WhatsApp, Facebook, they are shameless fellows. Going to sue them, those idiots. It's such a pathetic situation. See, unresponsive. I'm doing this show now. I'm trying to show you evidences because DRTSPR channels works everything based on evidences. What is happening in the society? Such an important issue I'm showing here. These fellows, how they are trying to see how they have hacked. They are not allowing me to show you. As soon as this is how they are hacking DRTSPR channels, they are not allowing me to do a live show. The bandwidth gets in front. The same Geo fellow who is talking, always it's down. See, BSNL, they failed. After that, when they wanted to resurrect, they are not allowing them. This is the fate of the country. These are the issues which we should discuss. Amidst these things, we have a sorry state CJI stating the Chandrachud. See, it is not unresponsive. What should I do? It is unresponsive. Neither they are allowing me to share to other Telegram also. Telegram also is trying to put me into shambles. See, they are not allowing. They are not allowing. So that is why I will stop the show here. This is what is happening when I am trying to bring out the truth. That is why we said DRTSPR channels with wonderful guests. We try to show you as per rule of law, constitution, invoking evidence. It's a shame after so many decades after independence, the former Chief Justice of India, Chandrachud, on the Subhash suicide in family affairs, which we will discuss it. Suicide is no solution for anything. But what he says is, Indian judicial system is still not ready to take up family conflicts, even decades after independence. That is the response from our honorable former Chief Justice of India. So in such shambles, should we not discuss such important issues when it is concerning with life? When people are committing suicide and you don't want to do that. It's a shame, and see how these fellows, whether it is Geo or WhatsApp or Facebook, how they are not allowing me to do show. Should we not discuss these issues? Who the hell these buggers are? They are not allowed to discuss. So the silver lining will be only, I can tell you, the silver lining will be, we have at the age of 18, Gukesh D becomes the world chess champion, the youngest ever. Amidst all these things, in spite of governments not discussing, not giving enough support, the root talent, the skill. So congratulations to Gukesh D. Now here again, Tamil Nadu and Andhra Pradesh are vying to own him up. So this is the fate of the country. When such things are happening, you don't want to discuss. That is why I wanted to show this. But unfortunately, it is hacked. I wanted to show some other things. The mother going in Mumbai watching Pushpa 2, is that a priority? She is eulogizing. Oh, he's doing wonderful, better than Shah Rukh Khan. Let them celebrate. We are not against anyone who is working hard. But is cinema so unrealistic? Is so important in life? Living about your own school education. The discrimination between, let me just check once if I can get the discrimination which is happening at the education front. See, still, I'm not being allowed to. Again, let me refresh. I wanted to show you how education has been discriminated between haves and have-nots. किस तरह हमारी विद्या व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा ना हो, किस तरह उनको ये कर दिया, बेदखल कर दिया जा रहा.
और जिस तरह सरकारी स्कूल को खत्म किया जा रहा है, हाउ दे आर किलिंग द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स बाय मेकिंग प्राइवेट एजुकेशन very costly and costlier. See, even till now they are not allowing me to share this WhatsApp. I've been complaining. Shameless fellows, how they are dictating terms to us. Our Indian boss, what has happened? Our Indian social media should come here. India, it should be independent again, not controlled by these fellows. These fellows are again hand in glove with the same governance. They don't want me to allow to show anything which is worthy, because I wanted to show you the discussions which has happened on the floor of the parliament in the Rajya Sabha, demanding how schools have become a business centers. Instead of imparting education, they are selling shoes to books at their own rates, with their own brands. A non-profit organization like school. Now, the government schools, slowly but surely, they are killing the spirit of government schools. At least in this, I'll try to, if they allow me through WhatsApp, because I want you to hear them. Only then you'll understand how they are not allowing me. See, even after 11 years, 5 किलो बेसन का लड्डू बोले तो अभी तक आया नहीं है। अरे मर गया, बढ़िया पोस्टर लगाइए भाई, युवा नेता भक्तू का प्रचार होना चाहिए। अरे क्या हुआ भक्तू भैया, बड़ा बेसन का लड्डू ऑर्डर किया और ये क्या कर रहा है? अरे ये पोस्टर लगा देते भैया, इतना बड़ा उपलब्धि हुआ है तो सरकार का धन्यवाद तो देना पड़ेगा ना भैया। अरे ये कोई उपलब्धि थोड़ी है भक्तू भैया, और शिक्षा व्यवस्था की बैंड बजा डालिए, शर्म की बात है आपके हमारे और देश। सुनो, तुम्हारे लिए ये शर्म का बात होगा ना, हमारे लिए उपलब्धि का बात है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, बैठोगे कटोगे तो बनोगे नवाब। अरे पूरा शिक्षा व्यवस्था का लंका लगा दिया है, अमर्थी पे लिटा के अंतिम संस्कार करोगे क्या? ज्यादा शिक्षा का बात मत करो, समझ रहा है? तुम्हारा ये शिक्षा व्यवस्था का अब धज्जी उड़ाने जा रहा है हमारा औगी जी और गोभी जी, समझ रहे हो? अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो हर गोभी घर घर गोभी कहेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो दंगों में मरेगा इंडिया, समझ रहा है? तुम्हारा ये लिबराडो शिक्षा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, उसका पूरा धनिया बने जा रहा है हमारा औगी जी और गोभी जी, समझ रहा है? अच्छा, इतना लंबा प्लानिंग करके रखा है, बताओ तो जरा कैसे करेंगे? गोभी जी और औगी जी ना धीरे धीरे सरकारी स्कूल को बंद करते जा रहा है, तुमको पता भी नहीं चल रहा है। और एक दिन पूरा सरकारी स्कूल बंद कर देगा, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा सरकारी स्कूल ना रहेगा सरकारी शिक्षक, और जितना जमीन है उठा के दे देगा तो बंधु को, समझ रहा है? इसलिए ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी, ना बजेगा बांसुरी, सारी खुल गया था। और रही बात, तुम्हारा तो औकात नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अभी से लाखों रुपया फीस ले रहा है, तब तुम कहाँ जाएगा सरकारी स्कूल की तरफ? तो सरकारी स्कूल पे तो ताला लग चुका होगा महाराज, तब तुम कहाँ जाएगा? तब तुम आएगा हमारे पास और हम तुमको हथियार और बोलूंगा 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी अभी भी हम खतरा में हूँ, समझ रहा है? अभी भी हम खतरा में हूँ और तुमको तलवार पकड़ाऊंगा, हथियार पकड़ाऊंगा, बोलूंगा जा मस्जिद में घुस जा और जा के दंगा कर, जा चर्च में घुस जा तो ये दंगा कर, समझ रहा है? इससे ही बढ़ेगा इंडिया, समझ? क्या हम कहा वैल्यू देंगे भैया? अब तो देना ही नहीं है वैल्यू। अगर शिक्षित हो जाएगा तो तुम बोलेगा हमको अच्छा सड़क चाहिए, हमको अच्छा शिक्षा चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमको अच्छा अपना कम्फर्ट चाहिए। तो काहे कम्फर्ट देंगे भैया? तुम कम्फर्ट नहीं, घर से बाहर निकल रहे फटना चाहिए, ये होता है असली एजेंडा, असली इंडिया। बोल रहा है कम्फर्ट के पीछे भागता है, फटना चाहिए लोगों का घर से निकलने से पहले, क्योंकि जहाँ से कोई तलवार मत मार दे, हमला ना कर दे, ऐसे कम्फर्ट नहीं फटना चाहिए। this is the same. शिक्षा का बात करता है, इधर गुरु जी हो स्टूडेंट हो, क्या कहते हैं? का सर है वो खान सर, अरे कहाँ से सबको तोड़ दिया भैया, ऐसा है हमारे लाठी का पावर, समझ रहा है? So this is like All India Majlis Ittihadul Muslim, and what it is doing in old city in Hyderabad. They don't want proper amenities. You come first house, roti kapda or makan, you come and see how old city is. No proper education, and they don't want even transport facilities, good transport facilities, so that old city can go. They want them to be uneducated, illiterate, so that they can employ them as only workers. The same policy is our government employing now at the center. It's a shame. It's a shame. I just wanted to show another one, and this I wanted to show you. What are the priorities? Fan of Allu Arjun. I was a fan of Shah Rukh Khan. This is the next level of cinema. More than Bollywood. Amazing. Is this the priority?
ये हमारी जरूरत है क्या सिनेमा? एक माँ अगर इस तरह तांडव, ये चाहिए क्या आपको? इज दिस वन ఇదే మనకు కావాల్సింది? what should be the priority? What should be the priority? See, now another cinema actor, he is turning a doctor because after COVID-19 people lost faith in. करते होंगे 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। के लिए जिंदगी में एक छोटी सी चीज आप लोग फॉलो कर लें। आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे। 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज को दूर भगा देते हैं। हेल्थ के लिए जिंदगी में एक छोटी सी चीज आप लोग फॉलो कर लें। आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे। 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज को दूर भगा देते हैं। हेल्थ के लिए जिंदगी So में an actor becomes a doctor and nutritionist. The same thing when Navjot Sidhu says in case of his wife, Indian Medical Association and everyone are up against in arms. Now what will you say? If this is true, Mr. Modi is close to you. Why don't you discuss? Why don't you halt schools by 3 o'clock so that 6:30 before sunsets they can have dinner, all children, students. Similar way, employees also. They can all close down their offices. They can reach by 4:30, spend some valuable time. They can play around and do everything and come back, and by 6:30 they can have dinner. Your own good friend, Mr. Modi. Why not you teach such good things? Why don't you allow such things to be discussed on the floor of parliament? Yeah? So this is what I wanted to show you. And the other once again, congratulations to him. At the age of 12, I want to become the youngest world champion. At the age of 18, he really becomes. Salute to him. So these type of issues which I wanted to show, you have seen how WhatsApp is trying to hack my channel and the bandwidth of Jio, the same Jio who speaks all nonsense. And now see what our finance minister says. What she discusses. To be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. मैडम जितनी अच्छी आपकी ग्रामर है ना, काश उतनी अच्छी आपकी इकोनॉमिक्स भी होती, और काश उससे भी ज्यादा अच्छी आपकी याददाश्त होती. Don't want to be like Manmohan Singh. इंग्लिश में कहावत है, if you dream, you can. पर मैडम, even if you dream, still you can never be Manmohan Singh. 1991 में सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट का पेमेंट करने लायक फॉरेन एक्सचेंज बचा था देश में. फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का लगभग 8.5% हो चुका था. एक्सटर्नल डेट आसमान छू रहा था और भारत को अपने इंटरनेशनल लोन्स के डिफॉल्ट का खतरा था. वैसे ये सब आपको समझ आ नहीं रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर देश के लगे पड़े थे, और ऐसे टाइम में ना डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने देश को बिकने से बचाया था. डोंट वांट टू बी लाइक हिम. 2004 से 2014 तक ना इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% था, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में था. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उनके टेन्योर में पास हुआ था. जो अमेरिका सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था, उसके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिविल न्यूक्लियर डील फाइनलाइज की थी. आपसे तो अगर प्याज पे 2 सवाल पूछ लो तो आप प्याज नहीं खाती. मनमोहन सिंह अपोजिशन में थे, फिर भी बता दिया था कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से 2% पॉइंट ड्रॉप होगा जीडीपी में, और वो हुआ था. डोंट वांट टू बी लाइक, अरे दुनिया भर के टैक्स लगा लगा के मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया है. डोंट वांट टू बी लाइक मनमोहन सिंह. अनएम्प्लॉयमेंट में देख लो, पर कैपिटा इनकम में देख लो, नीचे से टॉप कर रहा है हमारा देश. एंड यू डोंट वांट टू बी लाइक. मैडम, आपकी पूरी कैबिनेट की एजुकेशन डिग्री भी मिला लोगी ना, तो भी एक आध डिग्री ज्यादा निकलेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की. प्लीज गेट अ रियलिटी चेक. यू कैन नेवर बी लाइक मनमोहन सिंह. See, these are all the things which I wanted to show you. Just because इंडिया में एक भक्त को कितना टैक्स, सॉरी पहले मुद्दे पे आता है. तो आज की डेट में एक इंडियन वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के लिए कितना टैक्स पे करता है ये समझते हैं. सैलरी पे 30%, फ्यूल पे 50%, नए व्हीकल परचेज पे 20 से 50%, जीएसटी 5 से 28%, जो कि ज्यादातर चीजों का 18 और 28% ही है, और ये जल्द बढ़कर होने वाला 35%. हेल्थ और एजुकेशन पे 18%. कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से अप्रॉक्स आपको टोल देना पड़ता है, और उसके बाद आपको मिलता क्या है, ये और ये. बट मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आई, आम आदमी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट जिन्होंने ये अंधभक्ति की मेंबरशिप ली हुई है
उनको इतना टैक्स क्यों पे करना पड़ रहा है? आई फील फॉर देम। और जाते जाते राघव चड्ढा का ये क्लिप देख जाना। Sir, we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. इंडिया में एक भक्त को कितना टैक्स, सॉरी पहले मुद्दे पे आते हैं। तो आज की डेट में एक इंडियन वर्ल्ड क्लास सर्विसेज 20 से 50%, जीएसटी 5 से 28%, जो कि ज्यादातर चीजों का 18 और 28% ही है, और ये जल्द बढ़कर होने वाला 35%। हेल्थ। So at least now I hope you understood. I wanted to show you all this in a proper way so that you'll understand. I'll show you once again this important one. Oh. एक इंडियन वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के लिए कितना टैक्स पे करता है ये समझते हैं। सैलरी पे 30%, फ्यूल पे 50%, नए व्हीकल परचेज पे 20 से 50%, जीएसटी 5 से 28%, जो कि ज्यादातर चीजों का 18 और 28% ही है, और ये जल्द बढ़कर होने वाला 35%। हेल्थ और एजुकेशन पे 18%। कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से अप्रॉक्स आपको टोल देना पड़ता है, और उसके बाद आपको मिलता क्या है? ये और ये। बट मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आई, आम आदमी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट जिन्होंने ये अनभक्ति की मेंबरशिप ली हुई है उनको इतना टैक्स क्यों पे करना पड़ रहा है? आई फील फॉर देम। और जाते जाते राघव चड्ढा का ये क्लिप देख जाना। Sir, we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. इंडिया में एक भक्त को कितना टैक्स, So these are all important things. That's why I'm trying to show you. मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश में। करोड़पति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की। 1 नेशन 1 इलाज, चाहे गरीब परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा? मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। So we are not against any party. It's an independent channel. Whatever good isms are there, I'm taking whether he will, what is happening with him or not. We are not trying to get into this thing, and see what our honorable Prime Minister said. के लिए 5 लाख रुपए तक का घर ये बेटा करेगा। 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का घर ये बेटा करेगा। And that's on the flip side. 70 years and old, the son, the 74-year-old, our honorable Prime Minister Modi is going to take care of them. So like this, such wonderful things. And again, let me, before I said bye, yeah. So with this, I'll try to end once again. Do support DRTSPR channel. They are all in larger public interest. No enmity against individuals, nor animosity against parties or organizations. Issue as per rule of law, constitution, invoking evidential act. That is why I have taken pain to show through the mobile, though you may appreciate or may not appreciate, they are all hard evidences which are there in the public domain. The show purely runs on that. Are politicians doing good things by spending huge public money in adjourning parliament day in and day out? What respects they are paying to the sacrifices made on this 13th December 2001 to remind them, this show,
to remind not only them, to enlighten Indians across the country. Your life, our lives are in our own hands. Let us get enlightened. Let us start questioning. That is the beauty of democracy.